At Make Love Not Porn is pro-sex, pro-porn, pro-knowing the difference. And our mission is one thing only, to help make it easier to talk about sex. Wir sind für euch wieder unterwegs und zwar beim Tech Open Air 2016 und zwar nicht irgendwo, nein, wir sind im Funkhaus in Berlin. Damals residierte ja der Rundfunk in der DDR hier. Es ist ein historisches Gebäude, aber eine ganz moderne Veranstaltung. Wir treffen den ehemaligen Leiter von Facebook und viele mehr. Ich denke, wir schauen uns mal um und jetzt geht's los. Welcome to TOA 2016 Day 2. We have a lot of amazing speakers today, starting with Serkan Piantino. It lets us take high-dimensional stuff, like a photo of this entire room, and then create a mapping where we can move that into a different space where it's smaller, but also has a bunch of useful structure in it that we can use to make decisions in the past. So, and we can do that because we can use connection and similarity. We understand, we have enough data to tell us which things are similar and which things are separate, so we can use that as training for our model. So it's very abstract, hard to understand. I'm sitting here with you, Serkan Piantini. Thank you for your great keynote. Oh, thank you. How is it for you to be here at the Tech Open Air in Berlin? Oh, it's amazing. First of all, the organizers and all the people I've met have been incredibly gracious, just so nice. I've only been in Berlin for about 24 hours, but already I can tell it's a city I'm going to enjoy a lot. And I thought all of the other speakers, all of the sort of cross-functional content that they have at the conference was really eye-opening, so I'm having a blast. How do you feel being in Berlin as a technology city? Do you think it is, or? Well, certainly. I mean, the people that I've met just last night and today have all been, you know, great, intelligent, innovative, creative, and I can already kind of feel that Berlin has this sort of vibe pointed at sort of new things. So I don't know that much about the startup scene in Germany and in Europe in general, but I can tell that there's something very special here. Yeah. Let's talk about your keynote. Okay. It was sometimes hard to follow. Mm-hmm. Can you tell us in easy words what a neural network is? Yeah, so it's a sort of model of what happens in the brain that we use in computers to see if we can do things that brains can do. So we try to model neurons in the brain and use that as a way to do things like write captions for photos for people. And it turns out to be a really powerful technique. Can you give us an overlook about the next years? What's going to happen in this? Yeah, I mean, I think there's a lot of unknowns in the future. I think that's the first thing that I would say is that this is all research. And a lot of times, even the people at the cutting edge don't quite know which of the things they're trying will work, and that's kind of part of the research process. But I think we're going to see a lot of hopefully advances in natural language. Hopefully, and this is not, you know, a year is a short time frame in these things. Maybe more like a couple years. Hopefully, we get bigger data sets. Hopefully, we get sort of more people working on natural language stuff and. The things, you know, having a dialogue with the computer may become more mainstream and more delightful in the next couple of years. The other thing that I would say is that a lot of the things that are now research projects will become commodity technologies. Anyone can do the things that I showed on stage today, and so I hope more people will, and more of these startups that you'll see coming out of Europe and Berlin and all of the other places will be using some of the capabilities that we talked about today in products that they then launch to people. Das denkmalgeschützte Funkhaus liegt idyllisch am Wasser. Auch das Tech Open Air nutzt dieses schöne Ambiente und lädt neben Theorie auch zu praktischen Erlebnissen an diversen Ständen ein. Diese Applikation, da kannst du mit in die Luft malen. Da kannst du auch eine Skulptur machen in Real-Time.
so einfach ein 3D-Modell zeichnen mit deiner freien Hand oder einfach eine normale 2D-Zeichnung machen mit so ganz normale Brushes, die man gebrauchen kann, so wie Pinseln, Oilpaint und Bleistift. Ich muss sagen, mir wird jetzt ein bisschen schwindelig, weil ich hier in einer Schneelandschaft, einer grünen Schneelandschaft hier, das sind Bilder, die man sonst nur irgendwie in Berliner Clubs wahrscheinlich sieht. I like this open air tech. I think it's really Berlin. Like it feels like Berlin. It's really nice to come and just see what's happening, in the tech community and how I can apply that to my industry. I'm in real estate, so it's just about thinking about things differently, and it's been good to participate to see how people bring a different perspective to things. Yeah. And what about your feelings? What happened in the tech scene here in Berlin? I think it's really exciting. It's a really exciting space to be in, and like this, it's 10, 15, 20 years old max, so it's kind of like a baby tech scene, but it's got so much room to grow and so many exciting opportunities. Thank you very much. Have a good day. Und wenn es was zu gewinnen gibt, dann sind wir natürlich auch mit dabei. Wunderbar. We are from France, we are Holodia. We are here to showcase HoloFit, our solution for fitness in virtual reality. The HoloFit takes you in interactive environments. You can be in the air, underwater, in antique Babylon, where you exercise, and you will be accompanied with an interactive coach that motivates you all along. Cool, we can see it in our back and we wanted to try also. Is it better like this with the VR glasses, or it's a kind of a motivation, or what's the point? Well, people who work out need to do cardio for a long time, several times a week. After a while, you are just staring at a blank wall. In best case scenario, you are watching TV, but that's not very motivational. So we try to bring something fun and interactive where people really could concentrate on what they are doing. Thank you, and let's try out, I guess. Okay, thank you very let's much. go. Yeah. Ich stehe jetzt abschließend mit dir, Nico, Gründer des Tech Open Airs. Wie fühlst du dich? Ist ja jetzt so schon ein bisschen das Ende der Veranstaltung. Das Ende der Konferenz. Es geht ja dann noch weiter heute Abend, heute Nacht und auch morgen nochmal tagsüber mit den Satelliten-Events. Wir haben ja 177 Satelliten-Events. Das heißt, es ist so für mich jetzt aus organisatorischer Sicht Halbzeit. Aber ich sag mal so mit der Konferenz, wie du richtig sagst, fast am Abschluss und wir sind sehr zufrieden. Wie ist es alles gut gelaufen? Wahrscheinlich sehr anstrengend und ein bisschen erschöpft wahrscheinlich, kann man sagen, nach so einem. Also es ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Ist einiges los und vielleicht war hier und da auch bei Regen draußen der Talk in vielleicht ein Tick zu voll. Gut, da hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt. Relativ ungewöhnlich, muss man sagen, wenn man sich die letzten 2-3 Wochen anschaut. Juli sollte es ja eigentlich ein Tick schöner sein in Berlin. Wir hoffen dann auf nächstes Jahr wieder pralle Sonne. Aber da könnt ihr ja nichts gegen machen. Ihr habt ja eine ganz, ganz tolle Location ausgewählt. Wird das nächstes Jahr auch wieder so sein? Kann man das sagen? Oder ist es noch... Ist noch nicht ganz abschließend zu sagen, nee. Aber wir finden die Location super und müssen noch mal schauen, ob wir da noch mal reingehen. Ja. Hast du jetzt schon 1-2 Highlights für dich in den letzten 2 Tagen, die du so rauskristallisieren kannst für dich? Ich sag mal so, Rem Koolhaas sollte ja eigentlich der berühmte Architekt zusammen mit Matthias Döpfner, dem CEO von Axel Springer, auf der Bühne sein. Und dann wurde ich angerufen, wirklich nicht mal 24 Stunden vorher,
dass das nicht mehr der Teil werden würde und dass ich doch Matthias Döpfner interviewen sollte, das war schon irgendwo ein persönliches Highlight. Es hat viel Spaß gemacht. Cindy Gallops Talk habe ich nur ein paar Minuten gesehen, aber war proppevoll über Make Love, Not Porn. Und sie ist ja eine fantastische Speakerin. Ich freue mich sehr noch auf den Talk gleich von Jensi Strickler von Kickstarter. Den hatte ich persönlich interviewt vor ein paar Minuten und ja, sehr interessant, was er da erzählen wird. Bist du denn stolz so als Gründer, wenn du jetzt hier stehst, die ganzen Leute siehst, aber auch die sehr, sehr bekannten Speaker, die hier sind, dass das alles so sich entwickelt hat? Ja, natürlich so eine gewisse Art von Zufriedenheit, sage ich mal, die stellt sich schon ein. Man weiß ja auch, wie lange man dann daran gearbeitet hat. Wir arbeiten ja wirklich quasi ein ganzes Jahr an dieser Veranstaltung und ein bisschen Wehmut ist natürlich auch schon immer dabei. Ne? Man hat das Gefühl, so, das war's dann wieder und jetzt muss ich ein Jahr warten, bis wieder eine Tour stattfindet. So, aber ja, rundum zufrieden. Super, wir wünschen dir ganz viel Spaß auch noch mit den Satellite-Events. Wir sind durch und hoffen auf ein tolles, erfolgreiches nächstes Jahr. Super, danke euch fürs Kommen. Ja, das war's jetzt vom Tech Open Air 2016. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck erhalten. Es war super spannend, wir haben viel ausprobiert, wir durften mit schönen und sehr erfolgreichen Menschen sprechen. Und im nächsten Jahr wird es hoffentlich genauso weitergehen. Also Nico hat ja gesagt, er arbeitet hart dran und ja, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.